Kipchumba Murkomen akimteua William Kipkemboi Ruto kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari nchini KPA. Daniel Manduku amekuwa akishikilia nafasi ya kaimu mkurugenzi mkuu wa KPA tangu mwaka 2018. Miongoni mwa walioathirika na mageuzi ya hivi punde ni mwanablogu wa chama cha Jubilee Pauline Njoroge, ambaye uteuzi wake katika bodi ya utalii ya Kenya KTB umebatilishwa na waziri wa utalii Penny na Malonza, huku akitengua bodi ya KTB iliyoteuliwa Agosti mwaka jana. Malonza amemteua mwenyekiti wa jukwaa la biashara la kanisa la 10th MCBF David Tanki. Waziri Malonza vilevile amemteua Francis Gichaba kama mwenyekiti wa bodi hiyo, ambayo wanachama hao wanatarajiwa kuhudumu kwa miaka 3. Wakati huo Rais William Ruto amemteua aliyekuwa gavana John Lonyangapuo kuwa mwenyekiti mpya wa bodi ya wakurugenzi wa wakala wa maendeleo ya maji kaskazini mwa bonde la Ufa. Aliyekuwa waziri wa masuala ya Afrika Mashariki na vilevile katibu wa biashara ya utalii John Konchela ameteuliwa kama mwanachama wa mamlaka ya kusambaza dawa nchini KEMSA, huku aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa bandari Brown Ondego akishika usukani kama mwenyekiti wa mamlaka ya usafiri wa ndege KCAA. Kwenye mageuzi katika mamlaka ya mazingira, Neema Emilio Mugo ameshika usukani kama mwenyekiti wa bodi hiyo kwa miaka 3, huku Daktari Rispa Wepukulu akiongoza shirika la uchapishaji Kenya Literature Bureau KLB. Naye aliyekuwa mwenyekiti wa KLB Stanley Hainga ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya baraza la wahudumu wa afya KMPDC. Aliyekuwa mbunge wa Kisauni Alimbogo akiteuliwa kuongoza bodi ya mradi wa Lapset. Naye aliyekuwa mwanahabari Jane Ngoiri akiteuliwa kama mwanachama wa baraza la HIV. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Gloria Musimbi. Na mtazamaji, Rais William Ruto ametoa onyo kali kwa wahalifu wote kote nchini na kuahidi kuwa serikali yake itakabiliana nao vilivyo. Ruto alisema wazo potovu kwamba watu wanaweza kupata silaha haramu na kupanga kutekeleza vitendo vya uhalifu nchini lazima likomeshwe. Alisema hayo akiwa Lanet, kaunti ya Nakuru, wakati wa gwaride la kufuzu kwa maafisa wapya wa kijeshi wa cheo cha kadeti katika chuo kikuu cha kitaifa cha mafunzo ya kijeshi Lanet, alikotaja ujambazi na wizi wa mifugo kama baadhi ya vitendo vya uhalifu ambavyo serikali yake Kenya Kwanza imejitolea kukomesha. Alisdana ana taarifa zaidi. Katika juhudi za kuhakikisha kuwa wanafunzi katika maeneo yaliyokumbwa na ukosefu wa usalama wanarejea shuleni kuendelea na masomo yao, Rais William Ruto ameamuru wanajeshi kushirikiana na Wizara ya Elimu ili kujenga shule zilizoharibiwa na majangili katika maeneo ya bonde la Ufa. Ruto alitoa amri hiyo Ijumaa wakati wa hafla ya kufuzu kwa mahafala wa kadeti wa kijeshi 380 katika shule ya kijeshi ya Cadet kaunti ya Nakuru. I have directed the military to work with the Ministry of Education to rebuild all destroyed schools to allow children to go back to school. As we appreciate the Defense Forces and Security Services for their steadfast patriotism and commitment to the security of our country and safety of all citizens, let us also salute those gallant soldiers who paid the ultimate price in the line of duty. Siku moja tu baada ya waziri wa usalama Kithure Kindiki kutangaza operesheni ya kung'oa wavamizi eneo la bonde la Ufa, Rais Ruto vilevile amesema utawala wake utashughulikia kwa undani swala la ukosefu wa usalama ili kuhakikisha kuna amani na utulivu katika maeneo yaliyoathirika, huku akitaja ujambazi na wizi wa mifugo kama baadhi ya vitendo vya uhalifu ambavyo serikali imejitolea kukomesha. We have made our commitment to end cattle rustling, banditry and other criminal activities in every part of Kenya. I am absolutely confident that we can rely on the KDF and our security system to secure the sovereignty and territorial integrity of Kenya as mandated in the Constitution without any difficulty whatsoever. We will be decisive in stamping out banditry and neutralizing every bandit who denies or who defies the government and attempts any illegal or criminal acts. Aidha, Ruto amewataka makadeti hao kujitahidi kulinda nchi hii na kukipongeza chuo cha mafunzo ya kijeshi cha Kenya kwa kutumia mbinu zenye mtarazamo wa siku za baadaye katika utoaji wa mafunzo ambayo yamesaidia vikosi vya ulinzi vya jeshi la Kenya kukabiliana na masuala ibuka na tata ya kiusalama. Congratulations also to the Kenya Military Academy fraternity
through the Commandant for the splendid job of preparing a new generation of military leaders for the task of protecting the freedom of our people and securing our nation. Baadaye rais alizuru chuo kikuu cha kitaifa cha ulinzi cha Kenya na kukagua ujenzi unaoendelea wa hospitali ya kanda ya Lanet. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Maafisa wa upelelezi wa visa vya mauaji kutoka idara ya DCI nchini imetembelea jumba la Redwood katika barabara kuu ya Thika, kaunti ya Nairobi, katika harakati za kufumbua kifo cha Jeff Muathi ambaye anasemekana kujitoa uhai mwezi uliopita kisha kuzikwa Machi 3 kaunti ya Nakuru. Hii ni baada ya waziri wa usalama Kithure Kindiki kuamuru mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin kufanya uchunguzi upya wa mauaji ya kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 kufuatia madai kuwa huenda aliuawa kwa kutupwa kutoka orofa ya 10 kabla ya kisa hicho kuripotiwa katika kituo cha polisi cha Kasarani. Kindiki aliyesema hayo kwenye mkutano na kamati simamizi ya usalama wa taifa na masuala ya ulinzi na mahusiano ya kigeni jijini Nairobi. Honorable Chair and members, we have other security issues in the country. We have not removed our eyes from the other parts of the country and other threats. We are alert 360 degrees to make sure that criminals elsewhere don't take advantage of the ongoing operation in one part of the country to hurt us in another part of the country, maybe in a different way. We are alive to the fact that there are other threats and we are tackling them, including threats posed by drugs and psychotropic substances, which are poisoning our young people and reducing the young generation into zombies and useless people who cannot be citizens of tomorrow. I am afraid of our children today below 25 out of 10. I am afraid a significant number, more than half of them, perhaps 7, 8, are not ready to take over the responsibilities of building this nation. Future senators, members of parliament, future police officers, teachers and farmers, I am not convinced. And it's drugs, toxic substances that are available that have ruined our children. And every home today in our country is weeping because of a child who has just destroyed their lives. So we are keeping an eye on this, our borders, and all the other security threats, urban crime, rural crime. Our eyes are on the ball. But Honorable Chair, other than that, as I've said, we have immigration services, which are also security services. Na mtazamaji, wakazi wa Kisumu na Vihiga wameanza maandamano ya kupinga gharama ya juu ya maisha kufuatia tangazo la kiongozi wa upinzani ambaye pia ni kinara wa muungano wa Azimio One Kenya, Raila Odinga. Hayo kijiri, Odinga na wafuasi wake wamekita kambi kaunti ya Migori hii leo, walikoshikilia kuwa kamwe hawatasita katika azma yao ya kupigania haki ya Wakenya ili kuboresha maisha yao. Wakazi wa Kisumu wakiongozwa na naibu gavana wa Kisumu Matthew Owili, spika wa bunge la kaunti hiyo Elisha Oraro na viongozi wengine walikusanyika Kondele ambapo walianza kuandamana kuelekea afisi ya kamishna wa kaunti hiyo. Huku wakiimba nyimbo serikali ya Kenya Kwanza, Owili alisema wakazi wa Kisumu watasimama na Raila Odinga na hawatatambua serikali ya Rais William Ruto.
Spika Oraro alimkabidhi mkataba wao wa makubaliano kwa naibu kamishna wa kaunti hiyo Hussein Alaso Hussein na kusema kuwa wataendelea na maandamano hayo kila siku hadi Machi 19 kabla ya mkutano mkubwa wa Machi 20 ambao wote watahudhuria Nairobi mpaka Rais Ruto atakapotoka mamlakani. Students tunateseka juu help inakuja pesa kidogo na fee ni mingi, fee ni 50,000. Tunateseka kama ma-student juu hatuwezi afford hiyo 50,000. Help inakuja 6,000 na fee nao ni 50,000. Tunateseka, hakuna pesa tunazalipa pesa kidogo. Ma-student wanateseka hii Kenya. Tutaandamana mpaka siku ile Ruto hata withdraw from the State House. Siku ya leo tulikuja hapa kama vijana. Siku ya leo tulikuja hapa kama vijana. Na chenye ilituleta hapa kama vijana ni kuleta memorandum. Tayari tushapeana memorandum kwa county commissioner na tumemwambia kwamba sisi kama wana Kisumu County tutaweka amani, lakini lazima siku zenye zinakuja mbele tutaingia katika state lodge yenye iko hapa. Hussein hata hivyo alithibitisha kupokea maombi hayo ya azimio kaunti ya Kisumu na kuwataka wakazi kudumisha amani hata wanapofanya maandamano yao. Mtazamaji, mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amesema kwamba serikali imeandaa mikataba ya utendaji kazi kwa mawaziri na makatibu wakuu wao ili kuhakikisha ufanisi katika utoaji huduma. Akimkaribisha mkuu wa utumishi wa umma wa Uganda Lucy Mbonye humu nchini jijini Nairobi, Koskei alisema mikataba hiyo ina maeneo ya kipaumbele ya kila mwaka wa kifedha na hivyo basi itasaidia katika kuhakikisha kuwa maafisa wote wa serikali wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa manifesto serikali ya Kenya Kwanza. Mbonye ambaye yuko nchini Kenya kwa mkutano wa mafunzo alidokeza kuwa Kenya ina mbinu bora zaidi katika utoaji wa huduma. We are working together. We have a lot of forms, we have a lot of agreements. Go to EAC, if you read EAC protocols, there are a lot of documentation that clearly directs on how governments of East African community collaborate and operate. We may not need a new thing, perhaps only where the two governments wants to sit down and structure their relationship in a particular manner that is slightly outside the currently available protocols across. We are here on a benchmarking visit. Kenya is our brother and we have worked together on various things and we continue to work together. What prompted this benchmarking visit was a meeting that we had for heads of public service for Commonwealth heads of Commonwealth states. I listened into a presentation by one of the staff people in Kenya, and I think that was the PS of public service. And she was making a presentation on performance management. I was so impressed that just next door to Uganda, there was such a system in place. Na tukiachana na hayo ya mafunzo ya watumishi wa umma ni kwamba mwakilishi wadi mteule katika bunge la kaunti ya Kericho Alex Chepkirui Kering amepoteza kiti hicho kupitia chama cha Jubilee alichoteuliwa nacho baada ya mahakama ya Narok kutupilia mbali uteuzi wake. Mlalamishi Josephine Seneio Torome aliwasilisha kesi hiyo mahakamani mjini Narok akipinga uteuzi wa Kering kwa madai kuwa MCA huyo sio mzaliwa wa Narok na kwamba sio mpigaji kura wa kaunti hiyo. Hivyo basi hakufaa kuteuliwa kuwakilisha wakazi wa Narok bungeni. Ushahidi uliowasilishwa mahakamani ulifichua kuwa MCA huyo alikuwa MCA wa kaunti ya Nakuru kati ya mwaka 2017 na mwaka 2022 kupitia chama cha ODM na pia alikigura ODM na kuingia Jubilee mwezi Juni mwaka 2022. Hakimu Phyllis Shinyada alitaka tume ya IEBC pamoja na Kering kugharamikia kesi hiyo kwa shilingi jumla ya $600,000. Leo hii mahakama imetoa uamuzi wake, tumefurahia. Hii ni ushindi watu wa Narok ambao walikuwa wamedhulumiwa. Wamama, hii ni siku yao, wamefurahia kwa sababu ingekuwa ni heri
kama mmoja wao ambaye ni amejiandikisha kama mpiga kura hapa Narok na ni mkaaji wa Narok, awe amewakilishe maslahi ya wamama katika bunge ndogo la Narok County Assembly. Hii uamuzi imetolewa na mahakama ya leo, sio uamuzi wangu, ni wa kaunti nzima, kwa sababu kulingana na mimi ni mkaaji wa hapa, nimezaliwa hapa, kwa hivyo ninajua mashida ambayo zinaokumba wa mama wenzangu na kaunti kwa jumla. Ninasema ni asante kwa sababu ya mahakama. Naam, baada ya Kenya, Tanzania imeingia katika vitabu vya kihistoria kama mojawapo ya mataifa ya Afrika ambapo rais aliye madarakani amefanya kikao au mkutano wa maridhiano na upande wa upinzani na kuafikiana kufanya kazi kwa pamoja, almaarufu handshake. Tupate kusikiza. Said nasty things about each other. Mnamo Machi 9, 2018, rais wa Kenya wakati huo Uhuru Kenyatta alifanya kikao cha mkutano wa faragha na kinara upinzani Raila Odinga baada ya chaguzi za mwaka 2017 zilizotishia uchumi na usalama wa Kenya. And I tender. Kwenye mkutano uliopewa jina handshake au handshake, wawili hao waliafikiana kuungana ili kuwahudumia wa Kenya. Kitendo hiki kilikuwa cha kihistoria kwani kilituliza hali tete iliyokuwa ikishuhudiwa nchini Kenya na kusababisha baadhi ya wafuasi wake Odinga kuunga mkono serikali ya Kenyatta, japo jambo hilo halikuwafurahisha baadhi ya wafuasi wa Kenyatta kadhalika wa Odinga. Miaka 5 baadaye, Tanzania imenakili mfano wa Kenya baada ya migogoro na lawama za ukosefu wa uhuru wa upinzani kulikumba taifa hilo jirani. Machi 8, 2023, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikutana na kiongozi wa upinzani nchini humo Freeman Mbowe pamoja na wanachama wa chama chake cha Chadema, hii ikiwa siku ambayo wanawake kote ulimwenguni walikuwa wanatambuliwa. Kikao hicho kiliandaliwa na baraza la wanawake la Chadema Bawacha. Kutujali na kutupenda Watanzania wote. Kitendo cha Rais Samia Suluhu kuhudhuria mkutano wa kisiasa ulioandaliwa na Chadema ni cha kihistoria, si kwa taifa lake pekee bali karibu bara zima la Afrika, ikizingatiwa kuwa mataifa mengi ya Afrika yamekumbwa na misukosuko ya uongozi na hata serikali kadha wa kadha kutopolewa. Mfano mzuri ni kulinganisha hali ya sasa ya kisiasa nchini Kenya na kuwaza ikiwa kuna uwezekano wa Rais William Ruto aliyemrithi Kenyatta baada ya kura za 2022 nchini Kenya anaweza kualikwa kama mgeni rasmi kwenye hafla ya chama cha ODM au muungano wa Azimio One Kenya Alliance OKA vinavyoongozwa naye Raila Odinga, au Rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye ameongoza Uganda tangu 1986 kuhudhuria mkutano wa chama cha upinzani cha NUP kinachoongozwa naye Bobi Wine, au pengine Rais wa Cameroon Paul Biya ambaye ameongoza wa Kameruni tangu mwaka wa 1982 kuhudhuria mkutano wa mpinzani wake Maurice Kamto. Siku hiyo ya handshake na upinzani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni wa heshima katika sherehe za maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, hotuba yake ikitilia mkazo suala la maridhiano na kuijenga Tanzania. Ubunifu wa kuhakikisha taifa hili linaungana, linakuwa moja. Na kwa maana hiyo tukaanza na ngazi ya kwanza ya kuvifanya vyama vya siasa kupitia taasisi zao wakae watueleze changamoto ni nini. Katika mchakato ule chama chenu hiki kasema hapana, sisi tusikilizwe peke yetu. Haikuwa rahisi, lakini kasema nitawasikiliza peke yao. Hili lilikuwa tukio la kwanza kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni kufuatia mvutano mkubwa wa kisiasa ulioshuhudiwa kati ya chama tawala cha CCM anachoongoza Suluhu na Chadema kilichompa mwanasiasa Tundu Lissu fursa ya kuwania urais, vyama ambavyo vina ushawishi mkubwa wa Tanzania. Ina mama ambalo ni jeshi kubwa ndani ya chama chetu. Suluhu alitilia mkazo ajenda ya maridhiano na haja ya kutolipiza kisasi, na badala yake kuwataka wafuasi na wanachama wa Chadema kusahau iliyopita na kusonga mbele ili kuendeleza ushirikiano wa kujenga Tanzania. Kuna forces zinavutana, ndio hayo yanatokea, si ndio? Sasa ndugu zangu, acheni yale, tusivutane. Acheni yale, tusivutane, taifa letu libaki salama.
Kulingana na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, ataendelea kutilia mkazo wa ajenda ya chama hicho ya kudai katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, pamoja na kumshauri Rais Samia kufanya maridhiano ya vyama vingine vya kisiasa pamoja na makundi mengine ya watu ili kuunganisha taifa hilo lililopata uhuru wake mnamo Desemba 1961. Mheshimiwa Rais, kinyume na haki ni dhambi. Panapokosekana haki, dhambi huziba ombwe. Taifa hulaanika na kufanya furaha ya watu walio wengi kupotea na mfarakano kuendelea kuliingiza taifa gizani. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa kulinda kwa kiasi kikubwa makubaliano na azma ya kikao chetu cha kwanza kabisa katika ikulu yako. Umeapa nafasi mazungumzo maridhiano kwa hatua zote, tukianza na chama chako CCM na chama chetu Chadema kama vyama vikubwa vya siasa katika taifa letu. Sawia na Kenya, maridhiano haya ya upinzani na serikali nchini Tanzania yamefanyika kwa mara ya kwanza tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, jambo ambalo halikuwahi dhaniwa lingefanyika. Naiona azma yako kubwa ya kutaka kukutuunganisha kama taifa moja lenye watu wenye utu, linalotamani kustawishwa, demokrasia iliyostaarabika, kujenga taifa la watu wazalendo kwa nchi yao. Miaka 5 tu iliyopita, makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alipigwa risasi mara 17 na kunusurika kifo katika tukio ambalo hadi sasa linahusishwa na siasa. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, viongozi wa ngazi za juu wa chama kikuu cha upinzani Zanzibar ACT Wazalendo walivamiwa na kupigwa na watu waliohusishwa na vyombo vya dola. Kwa mara ya kwanza katika historia ya vyama vingi nchini Tanzania, viongozi wa upinzani kama vile Godbless Lema, Lissu na Hezekiah Wenje walikimbia taifa hilo wakihofia maisha yao kwa sababu ya kisiasa chini ya Rais Pombe Magufuli aliyefariki akiwa madarakani mwaka 2021 na kisha nafasi hiyo kuchukuliwa na Suluhu aliyekuwa makamu wa rais. Katika miaka miwili ya utawala wa Suluhu, waliokimbia taifa kwa ajili ya siasa wamerejea, na kwa ujumla hali ya kisiasa nchini Tanzania kurejea katika hali ya utulivu. Hata hivyo, wengi wanaendelea kujiuliza ikiwa hatua kama za Samia za kuzungumza na kukaa na wapinzani kuna kipa chama chake CCM halali wa kuwa chama kipa chama au ikiwa pengine ni mkakati wake wa kushinda uchaguzi utakaoandalia Tanzania mwaka 2025. Lakini baada ya handshake ya Rais Kenyatta na mpinzani wake Odinga mwaka 2018, muda ambao alikuwa akihudumu muhula wake wa pili, Odinga alishindwa kwenye uchaguzi wa urais mwaka 2022 licha ya kuungwa mkono na Kenyatta, naibu wake Kenyatta William Ruto akishinda urais, Odinga akiendelea na siasa zake za upinzani katika serikali ya William Ruto. Deacon Sulvanda, Dira TV. Naam, tutoke ya Tanzania turudi humu nchini ambapo naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi amepokea robota 210 ya unga wa mahindi kutoka kwa wajumbe wa chembe ya biashara ya Kenya kuelekea Uchina wakiongozwa na mwenyekiti Tim Chen. Misaada hiyo ya vyakula itasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza janga la njaa katika familia za kaunti hiyo zilizoathirika na ukame unaoendelea kushuhudiwa humu nchini. On behalf of our governor, I want to appreciate you. This is a good gesture. And sometimes I tell some people, some friends, that when you do a business, sometimes it is good to do what in Africa and the world and in the corporate world they call corporate social responsibility. But on this occasion of today, it is more than corporate social responsibility. Reason being, we have so many people who are starving out there because for the last almost 3-4 years we have never had very good rains. Thank you all for heeding our call to assist. I continue appealing. This challenge is still there. This challenge is live. Please, we need more assistance. Today we bring the trucks of this maize powder to try to work together with Madam Winnie, Special Program Director, to work together. And this is just a start.
In the future, we will work together with the county government to support the local friends who are in need indeed. Dereva anayehusishwa na mauaji ya afisa wa polisi wa trafiki katika kaunti ya Mombasa ameshtakiwa na mauaji bila kukusudia katika mahakama ya Mombasa. Osman Jama Abdi Nur alifika mbele ya hakimu Martha Mutuku kwa kumuua Julius Marwa na pia kuendesha gari katika barabara ya umma bila leseni na kadhalika kuendesha gari yenye magurudumu mawili mabovu mnamo Februari 27 mwaka huu eneo la Bakson, kaunti ya Mombasa. Mshtakiwa huyo mwenye umri wa miaka 48 alikana mashtaka hayo na kisha kutolewa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 au pesa taslimu shilingi milioni 1. Kesi hiyo itatajwa mnamo Machi 28 mwaka huu. State that on this 27th day of February 2023 at Baxton Junction along Mombasa Malindi Road in Vita Sub-County within Mombasa County unlawfully killed Julius Mairaria Marwa. Is it true or not true? Charge number 2, driving a motor vehicle on a public road without driving license. Particulars of the offense go by on the 27th day of February 2023 at around 4 p.m. along Mombasa Malindi Road in Mombasa County of the Coast Region, being the driver of the motor vehicle registration number KDD 986D, make Toyota Rectis, did drive the said motor vehicle without driving license. Is it true or not true? 74802. That's investigating officer of this matter. And the owner of the car was arrested yesterday, the 27th February 2023. Within Beach Road apartment. Okay. Number 7. Na mtazamaji, katibu katika idara ya masuala ya usafiri wa majini Shadrack Mwadime anasema wizara ya uchukuzi inapanga kuwekeza jumla ya shilingi bilioni 20 ili kuendeleza miundombinu katika chuo cha bandari katika kaunti ya Mombasa. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa uzinduzi wa mkakati wa chuo cha bandari, Mwadime alisema taasisi hiyo itaanzisha kozi 2 muhimu za mafunzo ya uzimaji moto na uokozi ili kujiweka katika soko la kimataifa la ajira ya masuala ya majini. That the kind of certificates that we issue here are internationally recognized, and that is the reason why a number of our young people have been able to access jobs in the shipping lines. We want to enter into MOUs with all these countries that provide these opportunities, so that in case there is anything wanting or an assumption that is there concerning our certificates, we'll be able to do away with them. That they can come over, other than the IMO doing the evaluation periodically, they too can come to our institute and do some inspection, and on the basis of that inspection then engage our young people in their shipping lines. And therefore, going forward, we will be setting aside resources as government to ensure that the kind of students we produce here are of the standard required internationally. And not only that, so that we can be able to access the international labor market. Ni Advanced Firefighting Center ambao inatoa masomo kuhusu safety katika baharini kwa meli. Hiyo ni ya muhimu, na ikiwezekana wanafunzi wengi kutoka hapa watapata kazi baharini. Ya pili ambao pia ni ya muhimu sana, ambao itapanua kozi zetu karibu 20, ni Survival Training Center, na hizi zinatoa certificates ambao zinahitajika sana. Na wakulima wa tunda la mananasi eneo bunge la Gatundu kaunti ya Kiambu wamelalamikia ukosefu wa soko, ongezeko la takataka
linalokiri wanunuzi na wizi wa matunda hayo mashambani mwao. Wanalalamika kuwa mananasi yao yamekosa soko kufuatia hatua ya wanunuzi kuletewa matunda ya wizi karibu nao na kuuziwa kwa bei ya chini. Mananasi yetu tulikuwa tunanunuliwa na wanunuzi in bulk, lakini kwa sasa hivi wamepatana na changamoto kwa soko na huwa production yetu wao hawawezi kumeet production. So mananasi yetu inaozea kwa shamba, sababu wanapoenda kwa soko wanapatana na mananasi imetoka kwa makampuni kubwa kama Del Monte, na kuna waizi ambao wanaingilia kando, wanaiba mananasi wanaleta kwa soko na duthi. Sasa ukiangalia kama ni bei nini ilikuja ikakuwa mbaya ya majani, sasa matunda ndio imekuwa tegemeo, lakini siku hizi imekuwa na matatizo juu kuna wale watu wanatununuliaga matunda wamepata kwa soko kumeharibika juu kuna matunda zingine zinakuja za kuibiwa. Na baada ya taarifa hiyo ya mananasi ya kuibiwa Gatundu, mtazamaji, tupumzike kidogo, tukirejea itakuwa basi makala maalum tuliyokuandalia hii leo. Usende mbali. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Hope TV is now available on GoTV Channel 103, Zuku Channel 873, Signet Channel 817, and Star Times Channel 026. Enjoy our uplifting content and family-friendly programming anytime. Hope TV, you look and live. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Na mzozo kuhusu utumizi wa mashine za kutuna chai kwenye mashamba ya chai yanayomilikiwa na baadhi ya makampuni ya Uingereza humu nchini bado unaendelea katika kaunti ya Kericho. Katika siku za hivi majuzi, viongozi kadhaa wamepinga hatua hiyo, wakisema kwamba imesababisha ukosefu wa kazi, lakini wamiliki wa mashamba ya chai wanatafuta kupunguza gharama na kuboresha ufanisi kupitia mashine hizo za kuchuma chai, hatua ambayo imewagharimu kazi za wafanyakazi. Mwanahabari wetu Doli Muregi Mbuvi alikuwa katika kaunti ya Kericho na alitangamana na baadhi ya wafanyakazi walioathirika na ujio wa mashine ya kuchuma chai katika mashamba ya chai Kericho. Makala haya yanafuata. Kenya inaongoza duniani kwa kusafirisha chai bora zaidi kwenda nchi za nje, na kaunti ya Kericho ndio inayoongoza kwa uzalishaji wa chai nchini Kenya. Mpaka hivi majuzi, mashamba ya chai yalitegemea vibarua ambapo wafanyikazi wangeweza kuchuma majani ya chai kwa karibu karne moja. Hivi majuzi kumeshuhudiwa wafanyikazi wachache kwenye mashamba ya majani kutokana na mashine za kuchuma chai. Kila mashine inaendeshwa na wafanyikazi wawili na inaweza kuvuna mamia kilo za majani ya chai kwa muda mfupi. Mashine za umeme zinazotumika na mtu mmoja zimetumika hivi karibuni, ingawa sio nyingi zi mashambani. Katika shamba hili wakulima wawili hadi wanne wanaonekana wakivuna kwa kutumia mashine ndogo za umeme. Faith
Osiele ni mama wa watoto 5. Tumekaa tumekuwa standard hapa. Alikuwa mfanya kazi katika shamba la chai la Kirenga kwa mwongo mmoja na alikuwa miongoni mwa maelfu ya wachumaji chai walioachishwa kazi. Sasa hiyo mashine naomba serikali atutoe hiyo mashine. Juu imechukua sekta yote. Sasa tumesimamishwa kazi. Ikiondolewa hiyo mashine tutapata kazi. Wanawake walikuwa wengi katika mashamba ya chai na waliathirika pakubwa, lakini ukosefu wa ajira uliathiri sekta zote. Andrew Sang mwenye umri wa miaka 73 kwa miongo kadhaa alifanya kazi katika shamba la chai la Unilever. Ingawa alistaafu kabla mashine kuletwa katika mashamba ya chai, inahuzunisha sana baada ya wanawe wawili kupoteza kazi. Watoto wamerudi nyumbani, tuko nao nyumbani na hakuna chochote. So nilikuwa na himiza na nilikuwa naomba wenye wako na uwezo kwa estate na hata wenye watu wa siasa watusaidie, warudishe hiyo kazi ifanywe na watoto, alafu watoto wetu waendelee kusoma na sisi tukiwa wazazi ambao hatujiwezi, hao watoto watakuja kutusaidia nyumbani. It's very unfortunate vile hii machine zilikuja. I don't know. Mimi siwezi kujua vile hii machine ilikuja kuingia kwa estate because we are not consulted. Wazazi wake Alan Ngeno walifanya kazi kama wachumaji chai katika shamba la chai la kampuni ya kimataifa ya James Finleys, na baada ya wazazi wake kukosa ajira, hawezi tena kuendelea na masomo yake kwa kukosa karo. Kwa sasa wanategemea vibarua ili kujikimu kimaisha. Tukatai maneno ya teknolojia, lakini ukiangalia teknolojia yenyewe, hiyo machine, ukiangalia hiyo machine inachuna chai shamba kubwa in time. In one time inachuna almost tuseme eka ngapi? Ni kubwa. Lakini kuna hii machine kai ya kuvuruta kwa chai. Hiyo inaleta employment kwa sababu kuna mwenye ameibeba anaichuna na kuna mwenye anakuja anaitoa kwa shamba anaipeleka. Hiyo ni technology pia na hatukatai. Hiyo tumewasaidia, wame-enhance technology yao na wametusaidia pia, wametupea job opportunities. Mtukaa mimi yenyewe, mimi nimelelewa tangu 2002 nimekuwa Finleys. Hadi juzi tumetoka. Mzazi alikuwa Finleys akakosa kazi kwa sababu ya mashini kafika. Wafanyabiashara waliotegemea wachumaji chai kwenye mashamba pia waliathirika pakubwa. Kwa sasa biashara ni tofauti ikilinganishwa na hapo awali. Hii kazi yangu zamani ilikuwa mzuri kwa vile watu walikuwa hapa estate, ilikuwa ananisaidia kuniletea kazi. Sasa vile mashini ilikuja, kazi ikarudi chini. Ilikuwa inanisaidia kusomesha watoto. Ilikuwa mimi napata kazi mzuri, kutengeneza hata 2,000 kwa siku. Saa hii ni ngumu sana, hata 100. Nafanya biashara ya grocery na ninauza makaa Jericho. Lakini biashara imeenda chini sana sababu customers, tulikuwa tunategemea customers wa kampuni, lakini venye mashine ilifika customers wamepungua, wanaajiri watu wachache. So saa hii biashara ni mdogo sababu watu ni wachache. Mashine moja hufanya kazi ambayo inaweza kufanya na wafanyikazi 25. Swala hilo likibadilika katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Mashine moja inaweza kuleta kilo 400 za chai kwa siku moja, ikilinganishwa na kilo 45 tu za mtu mmoja katika kibarua. Kwa hili makampuni hayo yanayomilikiwa na Uingereza yamekuwa yakitetea mashine za kuchuma chai, zikisema kuwa itapunguza gharama ya uzalishaji na kuziwezesha kusalia katika soko la kimataifa la ushindani la chai. Katibu wa tawi la chama cha wafanyikazi wa mashamba na kilimo KPAW Dickson Sang anasema mashine za kuvuna chai zilianza kufanya kazi mwaka 2010 na tangu wakati huo zimeathiri uchumi wa Kericho na hasa kazi kwa kazi. Plantation farms have been mahali pa hao mama waende wajitafutie maisha na kujificha kule. Machines zilipokuja imeforce hao wametoka nje. Sasa huku nje, what is happening now outside here is that the plantation, these people now, because wana namna mahali pa kwenda,
wameresort tu, wengine wanakuja fanya kazi ya sexual work hapa town ili angalau wapate kitu ili waweze kuwasomesha watoto wao. Jambo lingine pia ambapo imekuwa challenge hapa ni the fact that mashule zimefungwa. Walimu pia wamekosa kazi. Hizo mashule pia zimekuwa wasted pale because government ilikuwa imeweka resources kwa hizo mashule. But for now unapata ya kwamba mashule zinalala, hakuna kitu inafanyika kule. Hata hivyo, chama hicho kwa muda mrefu kimejaribu kufanya mazungumzo na makampuni ya chai, juhudi hizo zikigonga mwamba. Tumeweka attempts mingi, mara mingi sana tumejaribu sana kunegotiate na multinationals. We have been requesting them wakubali to incorporate the CBA, this mechanization operations kwa CBA, kwa collective bargaining agreement yetu yenye tumesign, huwa tunasign na the employer. But you find that for some reasons these multinationals wanakataa. We are even hata tumewaambia waje tukubali rates yenye the applicable rates yenye wenyewe wanatumia kwa shamba pale, lakini unapata kwamba still bado wanakataa. You fail to understand what is happening because for one, wakituruhusu the operations and mechanizations weka kwa CBA, we will be in a position now to negotiate and defend the terms and conditions ya mfanyakazi mwenye anafanya kazi pale, because now ukipata ya kwamba the unplugging, when we had unplugging, we used to negotiate for their terms, but for now for mechanical harvesting decisions are rates ama task ya mfanyakazi now strictly depend on the decision, unilateral decision by members of management. Mfanyakazi leo anaweza ambiwa hii shamba ni mzuri, leo tunachuma chai kilo 1000, kidogo manager akienda mwingine akirudi anasema hapana, the junior manager ameona hii pesa, hii chai iko na nini mingi, so tuache hiyo, let's do 2000 kilos. So unapata ya kwamba at the end of the day mfanyakazi anaumia. Gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai anasema kuwa mazungumzo yanaendelea kuhusiana na masuala ya mashine katika mashamba chai kwa nia ya kufikia suluhu la amani, akiahidi kushirikiana na makampuni za kimataifa ili kutatua mzozo huu. We encourage dialogue because we realize that we need these jobs badly for our people, and we are saying that cede in some positions. Let's have a formula which is a win-win, where the community feels like they are winning from you, while at the same time we are protecting our businesses. So it's just a rally that I've been pushing, that we have so many peasantry that they were sacked from this tea estate, and you cannot imagine the families that were broken because people were sacked unceremoniously, and you have so many single women in town here that had nowhere to go because their husbands were forced to leave unceremoniously and they had no houses at homes. You can imagine the children were just left unattended like that. Gavana huyo aidha amekashifu vikali unyanyasaji wa kingono ulioripotiwa katika baadhi ya makampuni za uzalishaji chai Kericho. Rape in our modern and our space of time is worse than a civil war because each time we rape a woman, we attack the faith of that woman. We attack the core foundation of dignity in our womanhood, and it is something that I came out strongly. I'm happy the police are up on this, and the DPP himself has ordered investigation the same, and I know the culprits will be brought to book. We also need to move away from this thing in the society, that each time people do mistakes, we try to cover it up and try to pamper it, because we've taken a woman that when a woman is just raped, it is just that an everyday event, and you can go home, you're not smiling. You can imagine the pain that goes through the husband mind, the children, and the dignity of the woman will be attacked to the core, and her life will never be the same again in generations to come. Dolly Wiriki Mbuvi, Dira ya Hope TV kutoka kaunti ya Kericho. Na mtazamaji, kufikia hapo basi na alikunja jamvi la Dira TV jioni ya leo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Dickens Levand. Alamsiki.